Swadakta kabisa, mpenzi mtazamaji, matumaini yangu ni kwamba popote pale ulipo umzima. Leo hii ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 16 mwezi Machi mwaka wa 2022, karibu sana kwenye kipindi cha Tamrini, ambapo ni kipindi ambacho tunaangazia tu mazungumzo kuhusiana na yale ambayo yanajiri katika jamii. Na hivyo basi leo hii wiki hii imekuwa ni wiki ya kuadhimisha na kusherekea mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Ni siku ambayo ilianza siku ya Jumatatu, na hivyo basi kwenye studio tutakuwa tunaangazia hayo, kuangazia tu ni kipi, ni majukumu yepi ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, hatua zipi ambazo zimepigwa katika kuyadhibiti, na vile vile kuhakikisha kwamba yanatoa zile huduma kwa wale wasiojiweza katika jamii. Na hivyo basi kwenye studio nitakuwa nazungumza naye Mutuma Nkanata ambaye ni mkurugenzi mkuu wa bodi ya mashirika yasiyo ya kiserikali humu nchini. Hivyo basi wasiliana nasi kupitia kwenye mitandao ya kijamii pale kwenye Twitter @KBC Channel 1 @Nancy Okware. Karibu sana kwenye kipindi hiki, na anayetusaidia kwa upande wa ishara leo hii ni Ano Wangeshi. Moja kwa moja, karibu sana Bwana Mutuma kwenye studio zetu, na pengine tunapoanza tueleze tu kwa kifupi kuhusiana na wiki ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Ni baadhi ya masuala yapi ambayo mnaangazia katika kipindi hiki, na ni kuanzia Jumatatu hadi lini? Asante sana Nancy kwa kunikaribisha katika hii kituo ya KBC, Kenya Broadcasting Corporation. Nina furaha tele. Kwanza kabisa vile umesema, mimi ni mkurugenzi mkuu wa NGO Coordination Board, shirika ambalo linajaribu kudhibiti mashirika yasiyokuwa ya serikali. Kutoka Jumatatu tumekuwa tukisherehekea wiki ambayo inasherehekea kazi nzuri ambayo inafanywa na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Jumatatu tulikuwa tuna launch ile tulikuwa tunaita NGO Sector Report ambayo ilikuwa inaonyesha ile kazi ambayo imefanywa na mashirika yasiyokuwa ya kijamii mwaka uliopita, mwaka wa kiserikali, na imeonyesha kwa wazi kwamba mashirika yasiyokuwa ya kijamii inafanya kazi mzuri. Ile pesa ambayo wameweza kutumia kufanya programs kadhaa kusaidia watu katika jamii ni zaidi ya bilioni 158, 158 billion. Na ile pesa ambayo wameweza kuleta katika nchi hii ni karibu bilioni 138. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba hii sekta ya NGOs, sekta ya mashirika ambayo sio ya kiserikali, ni sekta muhimu sana. Kiangalia pesa wameleta ni zaidi ya ile, hata ile pesa inaletwa na kahawa, hata wakati mwingine iko karibu kushinda ile imeletwa na majani chai, ama hata sekta ya watalii. Kwa hivyo ni sekta muhimu sana katika nchi yetu. Kwa hivyo hii wiki kazi ambayo tumekuwa tukifanya hapa Nairobi, tulizindua hii wiki tukiongozwa na waziri wa Interior Dr. Fred Matiang'i, KICC, ili tusherehekee hii wiki, alafu tukazindua hiyo ripoti. Na tumekuwa na maonyesho ambayo inaendelea mpaka kesho. KICC kuna mashirika kadhaa ambao wako na exhibitions, wako na booths huko KICC. Ningeomba wale watu ambao hawajaweza kufika huko, mupitie huko muone ile kazi ambao wanafanya mashirika mbalimbali. Tuko na hata mipangilio ingine katika various regions of this country. Tuko na ofisi Mombasa ambao wameorganize vitu kadhaa ambavyo vinaendelea huko Mombasa. Tuko na ingine Kisumu, kuna mambo kadhaa ambayo inafanywa hii wiki Kisumu, ingine Eldoret na ingine Garissa. Hii mambo yote tuna coordinate ili kusherehekea kazi mzuri ambayo inafanywa na hii mashirika yasiyokuwa ya kijamii. Naam, ningependa kidogo kurejesha kwenye ile ripoti ambayo mlizindua siku ya Jumatatu. Pengine tuangazie tu baadhi ya yale masuala ama yale ambayo unaona yalikuwa ni baadhi ya, kwa kimombo wanasema findings, yale ambayo mligundua pale, na ni kipi hasa kuhusiana na idadi ya yale mashirika ya kijamii humu nchini tangu miaka ya hapo awali hadi kufikia sasa. Je, tuko wapi sasa hivi? Tangu hii sheria ipitishwe 1990, NGO Coordination Act 1990, tumeandikisha zaidi ya mashirika 11,000, karibu 12,000. Those registered NGOs, they are almost 12,000. Na ukiangalia mwaka uliopita
we have been able to register karibu mashirika 300. Ilikuwa karibu 285 NGOs that were registered. Inamaanisha ya kwamba hii sekta imekuwa ikikua kwa wingi wa mashirika ambayo tumeandikisha, na vile vile kwa ile pesa ambayo wanaweza kutumia na kuleta katika nchi hii kusaidia Wakenya. Na vile wanafanya kazi wakicomplement ile kazi ambayo serikali inafanya. Kwa hivyo si ati ya kwamba wanafanya mambo ambayo sio mazuri. Of course kuna wengine ambao wanafanya mambo ambayo haitakikani, lakini sheria iko na ndio sababu tumesema wote waensure wamekuwa registered na sisi. Secondary, haya mashirika yanafanya kazi katika programs tofauti. Ukiangalia kwa hii report tumelaunch sekta ya health, sekta ya afya. Mashirika isiyokuwa ya kijamii wametumia karibu 20 billion, more than 20 billion kucomplement ile ambayo kazi mzuri inafanywa na serikali. Na ukiangalia hata katika vita ya COVID-19 wamefanya kazi nyingine mzuri sana. They have been able to raise money, wameweza ku raise pesa kusaidiana na serikali katika hii vita ya COVID-19. Na uliona juzi waziri wetu Mutahi Kagwe alisema ya kwamba visa vya COVID vimepungua. Na hii ni mambo ya kusherehekea, lakini lazima tuendelee kusaidiana na serikali, waendelee kusaidiana na serikali ili kuhakikisha Wakenya wote wako na afya mzuri. Ukiangalia sekta nyingine ni ya education. Hata hiyo wamefanya kazi mzuri. Wanasaidia watoto wetu kutoka wale wako primary, wale wako secondary, wale wako tertiary colleges na hata katika universities. Either through scholarship, wanawasaidia kwa scholarships, ingine wanasaidia kujenga madarasa, kuleta program ya kufeed watoto zile sehemu ambazo ni kame. Kwa hivyo wamekuwa wakifanya kazi mzuri. Ukiangalia katika mambo ya kusaidia akina mama, they have several affirmative actions kutetea haki za watoto, kutetea haki za wakina mama. Wako kwa governance sector. Unajua hata hao wanasaidia kufanya civic education ili Wakenya wawe ni watu ambao wanajua what are the governance issues, haki yao ya kuparticipate kwa uchaguzi na mambo kama hayo. So tunaweza sema ya kwamba wamefanya kazi mzuri karibu katika kila sekta. Yes. Naam. Umezungumza kuhusiana na baadhi ambao hawajasajiliwa, manake katika bodi yenu mnahusika sana na wale ambao wamejisajili. Pengine changamoto ipi ambayo inajitokeza ikiwa, manake umezungumza kuhusiana na ongezeko la zaidi ya 285 mashirika zaidi ya 285. Changamoto inakuwa ni ipi katika kudhibiti na kuhakikisha kwamba mashirika yaliyokuwepo ama yaliopo yanafuata zile sheria zinazostahili, masuala ya ulipaji ushuru? Asante sana kwa hiyo swali, kwa sababu ni kitu ambayo sisi kama board tunajaribu kufuatilia kwa umuhimu. Na unakumbuka Jumatatu waziri wetu wa mambo ya interior Dr. Fred Matiang'i alitoa amri akasema ya kwamba yale ambayo mashirika ambayo hawaja comply na sheria zile tuko nazo kusubmit returns, kwa sababu kwa kila mwaka yale organization yote tumesajili wanapaswa kutuletea report mwisho wa mwaka. Hii ripoti ndio ina capture ile mambo yote wanafanya, ile pesa ambayo wako nayo, ile pesa wametumia kwa programs, ni watu wangapi wameajiri, hizo program wanafanya wapi, ili wakati tunaandika hii sector report ile tulikuwa tuna launch, tunatumia hiyo data kuprepare hiyo report. Sasa kuna mashirika mengine ambayo hawafanyi hivyo, wanachukua pesa wanaweka kwa account na watuambie ni pesa ngapi wako nazo na wanafanya nini na hiyo pesa. Kwa sababu haya mashirika sio personal, it's not a private entity. Wakati mtu ameregister an NGO, si ati kwamba ni biashara yako. Haya mashirika ni kama like public organization. You are supposed to be accountable to the public. Kwa sababu wakati unaenda kutafuta hii pesa, unasema natafuta hii pesa kwenda kusaidia hawa watu, kusaidia hawa watoto wako na shida fulani, kusaidia kwa mambo ya education, kusaidia kwa mambo ya health, kusaidia kupelekea watu maji, kusaidia mambo kadha wa kadha. So wakati unalizi hizo pesa, sio yako personal. Kwa hivyo hiyo pesa lazima useme umetumia namna gani na ni programs gani ambazo
unaenda kufanya na unafanya wapi, ili tu wakati tunaangalia tuweze kuadvise serikali ati hawa wako pande hii na wanafanya ABCD, ili kusikuwe na duplication. Secondary, tunaweza hata advise hao ima badala ya kufanya hizi program pande hii unapaswa kupeleka pande nyingine. Kwa ile report ukiangalia wanaonyesha sehemu fulani inasaidiwa na pesa kiasi fulani. Kwa hivyo kuna hizo organization ambazo as submit returns and from our analysis an average ya 3,000 organizations ndio wanaleta report kila mwaka. Inamaanisha ya kwamba kuna organizations zingine kadha ambazo hazileti report, lakini tunaelewa kuna wale ambao register organization wakaachana nazo. They have become moribund. Kuna zingine tuliona sifanyi kazi, they were registered some time back. Kwa hivyo tukiangalia kwa makini, karibu organization 5,000 to 6,000 wako na walete report. Hizo ndizo tumesema for the next 3 months tunawapatia nafasi ya kuleta hizo returns, wataambia ofisi zao ziko wapi, wanafanya nini, ni programs gani wanafanya, wako sehemu gani, to regularize their registration. Wasipofanya hivyo hatutakuwa na another option, will strike them from our register, na tuseme haya sasa hizi mashirika ya no longer official registered organizations, so we will strike them from our register. Yes. Na manake hilo linatuleta kwenye hili swala la uhusiano baina ya serikali na hayo mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Manake ulipomsikiza Waziri Matiang'i akizungumza siku ya Jumatatu, alikuwa tu ameghadhabishwa na wale ambao umezungumzia, wale ambao hawaelezi ni kipi wanafanya, hawapeleki zile ripoti kuonyesha yale mapato ambayo amepata, hivyo basi kuwepo na pengine masuala ya ufisadi pale, manake ukosefu wa kulipa ushuru. Ningependa tu tuzungumze kuhusiana na mashirika yenyewe, hatua ambazo tayari umesema mtazichukua kuhakikisha kwamba wale ambao hawalipi wanalipa, wale ambao hawajatoa zile ripoti wametoa ripoti. Na tuzungumze kuhusiana, inaleta tatizo lipi kati ya serikali, uhusiano wenu baina ya serikali na mashirika yenyewe? Kwanza kabisa nataka kukuambia kwamba uhusiano wetu na mashirika ambayo wanafanya kazi kulingana na sheria ni mzuri sana. We have an excellent relationship between ourselves and these organizations, most of them. Kwa sababu ukiona hata kazi ambayo tulikuwa tunafanya COVID-19, ulikuwa unaona mashirika kadhaa ya kiserikali wanafanya kazi na Ministry of Health na Wizara ya Afya. Ukiangalia hata kwa county governments, serikali za county, bado utakuta mashirika haya yanafanya kazi na governors tofauti kwa various programs. Kwa hivyo uhusiano wetu na mashirika ya jamii uko mzuri kama serikali. Serikali ya Kenya sio ati ya kwamba inaogopa mashirika ya kijamii ati watafanya mambo fulani ya kupindua serikali vile watu walikuwa wanafikiria bereni. Asha. Ile mambo wanafanya, wanakuwa na programs muhimu na serikali inafurahia hiyo kazi. Ile tu tunasema kuna wale mashirika mengine machache ambao wanataka kujihusisha na mambo ambayo sio mazuri. Pesa ya terrorist ikikuja inapitia kwa hizo organization na watawaambia wako na account wapi na wanafanya nini. Mambo ya insecurity, watu wanataka kuzitumia kutumia hizo organization kupeleka pesa ama kufanya kuleta watu ambao sio mzuri katika nchi hii. Kuna watu wengine wanatumia mashirika kutafuta pesa alafu wanafanya mambo yao personal. There is a lot of corruption kwa mashirika mengine. Unakuta mtu ameajiriwa na ameanzisha NGO, ameenda kufundraise akisema watu wako na shinda fulani, anapatiwa pesa. Akikuja hapa kazi ya kwanza kufanya ni anajenga nyumba kwake, anajinunulia gari kubwa. Hiyo mambo ndio waziri alikuwa anasema mashirika kama haya hawafanyi kazi mzuri. Na lazima tu tighten sheria ili ku make sure pesa ambazo watu wana fundraise inaenda kwa kazi ile ambayo imekubalika. Wale ambao wanatumia hizi mashirika kufanya mambo ambayo sio mazuri ya kusupport terrorist organizations, hiyo hata hiyo kwanza lazima tuikase kabisa. Na ndio sababu tumesema kama board hiyo mambo tutafuatilia, those organizations tutafuatilia, tukizipata au watu watapata tutawapeleka kwa tuta make sure wamechukuliwa hatua ya kisheria.
Yes. Na pengine kufikia sasa kuna yale mashirika ambayo hatua tayari zimeshachukuliwa, manake mna zile ripoti kuhakikisha kwamba mnafahamu kuna tetesi shirika fulani pengine linajihusisha na masuala mbalimbali ambayo si sawa, na hivyo basi uchunguzi ufanywe ili kuhakikisha kwamba hatua inachukuliwa. Kufikia sasa unaweza kusema kuna zile hatua ambazo zimechukuliwa kwa baadhi ya mashirika? Vile naweza kukuambia kwa hiyo swali ni ya kwamba sisi tunafanya kazi kwa kiudani na mashirika hayo mengine ya serikali. Tunafanya na kiudani na National Police Service, tunafanya kazi pamoja na DCI, tunafanya kazi pamoja na ATPU, tunafanya kazi na mashirika yote ya serikali. Kwa hivyo siwezi kukuambia ni mangapi ama ni nini, lakini tunafanya kwa udani sana nao mashirika. Kwa hivyo tukiona kitu ambayo sio mzuri, tutaripoti kwa lile shirika ambalo linahusika na hiyo maneno. Na hao watu wanachukuliwa hatua. Yes. Naam. Ningependa kidogo tuzungumze kuhusiana na janga la COVID-19. Wakati ambapo liliripotiwa humu nchini na ulimwenguni kote, ni kwamba wengi waliathirika, biashara nyingi ziliathirika, mashirika mbalimbali yaliathirika. Tuzungumze tu kuhusiana na zile athari ambazo kama mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yalishuhudia wakati wa janga la COVID-19. Hii janga la COVID-19 lime affect watu wengi sana, including mashirika yasiyokuwa ya kijamii. Unajua wale ambao waliathirika sana walikuwa... Kidogo tu nitakukatiza. Ningependa tusikize waziri wa elimu Profesa George Magoha ambaye anatoa taarifa yake kuhusiana na mtihani wa kitaifa wa KCSE ambao uling'oa nanga rasmi siku ya Jumatatu. Hivyo basi hebu tusikize anachosema. We just found 2 teachers discussing the chemistry paper, and all they could say, oh, me, I got E in chemistry, so there's nothing I can. But what are you doing with my paper? Outside, and there are 2 of you. So I think unless there's a question, mine is to say that we are going on very well. There's absolutely no cause for alarm. Do not use the word leakage, because this exam will not leak unless you want to go and bomb one of the containers. Because each container is opened at the same time in your presence, isn't it? Yes. Everywhere. And we inspect, and this is why I insist that you inspect the integrity of the material that is coming from the containers. So don't come and tell us that, yes, we have found cell phones, but they have answers before the exam is done. That is for 7 years ago. Unless there's a question, ladies and gentlemen. CS, you talked of... You've talked over some few hotspots, but maybe are you free to tell us those hotspots? Most definitely. Tomorrow, I, as Magoha, son of Magoha, I shall be working in Isili. I've changed my program. You don't dare us. You cannot dare us to be very bold, to mess with our children. So I'll work from Isili. That's one of them. Are you satisfied? And there are many others. I've just told you that the person in Isili was being fed from Darajambili in Kisii. You want me to continue? Yes. No, I can't give you everything. There are many areas. We have already mentioned the school in Garissa, where unfortunately a female teacher is the one who breached the security of the exam, and she's being dealt with. We don't want to profile anybody. We're just saying that if you want to dare the government, we are ready and available to deal with you, and we shall not have mercy on this issue. For the love of our children. Okay. Now, a follow-up question. Last year, on the final day of KCSE, while we were at Nairobi School, you talked of some crooks or cartels trying to be more creative in every step they made. And so, how do you rate now CS management of examination? And just add on that, we know there has been so much premium placed on national examination, but now we're also looking at CBC. Could you please talk to us maybe what you should expect even as we move towards full implementation of the CBC? Well, the government is much, much better because we know what to do. We have already taken down one of the platforms, not blocking it, but just scaring the hell out of the people who are there so that they are not posting anything now. We have arrested some of their chief administrators. I won't tell you which name.
And as we talk now, there are quite a number of people, I cannot tell you, I'm waiting until they are safely in police custody to be dealt with. There is nobody who is going to go scot-free. And don't come back and start saying, oh, why are you looking at these people? It's a choice, an open choice. You choose to try to steal the exam, then you will get paid for it. CBC will answer all this. Why CBC is so important for us as a government and as a people is because it is taking away the premium of examinations. The high premium in exams is gone. By the way, the grade 6, which will start class in May and do the exam in December, will have already accessed 60% of their assessments in 3 different years. And they are very normal assessments. And the 40% is not going to be as high a premium as we are. So I believe that the Kenyan people, even though there is a threat of money worshipping, but our people will listen to the voice of God and just allow things to be. Because no child, you see, we are focused on examination without skills. All that is going to be sorted out by CBC. And that's why, as you see us here, our orders from the President, His Excellency the President, was to build 10,000 classrooms before he leaves. We shall do so. The first set, 6,470. We have already done close to 4,000 complete. Actually, we are only 17% off the target. And I think by the end of this month, that should have ended. The balance, by the grace of God, we shall do between April and July. So that when I leave, I'll say, well, we actually left 10,000 classrooms. Whoever is appointed as Cabinet Secretary to this ministry must also do the remaining 10,000. Because the children belong to us. They don't belong to dogs. They are our children. Are you more satisfied now? Thank you very much for the effort that you are doing. This morning you have visited a candidate at Nairobi Women's Hospital, Odhiambo. Yes. Is it unethical for Odhiambo to do an exam in hospital? Second, do you have any plan to have an avenue that you can have a supplementary exam for the such case? Two, there's some candidate from a school called Kiru. The surgeon's mind works one at a time. Okay. So you can't tell me to do 2 operations at the same time. So the child that I visited this morning, first of all, I've been a practicing surgeon for close to 40 years. So you can be sure that I assessed the child. And I assessed the child based on our current laws and arrangements, which means is it risky for us to allow the child to try or to wait for another year? And in my considered opinion, it was possible for the child to continue from there. Perhaps it's not the best scenario, but then when you say, if you know what we go through to create one paper, the moment you say there's going to be a supplementary exam, it is going to be very costly. It will be very costly, and many other people will fake their. When they see the exam is difficult, they will collapse. Kenyans are very interesting people. So for me, between now and October, and you have to be fair to me, let me use the current laws. If it was in my opinion that the child was very sick and could not do exams, we would have allowed her because the health comes first. And there are many others who have helped themselves, they have relieved themselves of their children, who are also working that way in hospitals. Last question. What assurance are you giving to students, parents, and teachers? That some principals are saying that if this cheating at this level is going to happen at higher levels. Let me answer you this way. We don't allow you to our marking centers because a marking center, for example, a room in a marking center is an open basket. You have about 10 or 12 teachers around the table. CCTV camera is there. Everybody is watching you.
So if we are going to mark one paper, most likely 6 different people or more will mark that paper on the same table. Are we together? And then the chief examiner and the deputy chief will look through and agree that the score that you have gotten is correct. If you are referring to our saying that some people are looking for data, sometimes when you scare people away, they pull back. So we haven't seen that formation coming forward again. Are we together here? So every child will get the mark that the child requires. And in terms of handling the data at NEC, we secured the NEC data, then the NEC servers completely out of access. There are 1 or 2 or 3 people who will have virgin access to our data. So, and there are people who have been tested for the last 6 years. So I don't think we should worry. Every child, including the one in Korogocho, will be treated just like the one from here. I don't think you should worry about it. And in any case, it has worked for 6 years. Why do you think this year it's not going to work? And yet the government is more keen, because this year there's something called election, where people are saying so many things which are not important. Everybody is saying whatever he likes. But for us, ours is to ensure that the children have exam. And going back to CBC, I think it's important for the nation to remember that the exam that will be done in December, November, December, for the CBC, that exam is ready and is printed, and the government is going to pay for it. The classes that the children will enter in 2023, simoja ni hii, isn't it? And you seem to be like the reproductive guys, so you have children in CBC. CBC is going to force you to talk to your child, not just to leave money with the maid and you have gone to work for 2 days and then you say, oh, imeisha, ningapi unabaki? Apana, the child needs you. Do you get the point? And the myth of cost is actually a myth. Absolutely. If I use golden plates, my grandchild will come and clean the golden plates. If you use a calabash for porridge in the house, if the order was to go and clean utensils, then your child will clean that calabash, and he or she has still learned. Naelewa? Asanteni sana. One more question, please. Yeah, most of the time we had you saying that you are telling the principal, let them allow the candidate to do an exam. Yes. Na mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja ambapo waziri wa elimu Profesa George Magoha anatoa tu taarifa kuhusiana na shughuli ya mtihani wa kitaifa wa KCSE, akisema ya kwamba kufikia sasa hivi shughuli yenyewe imekuwa ikiendelea vyema licha ya visa vichache vya udanganyifu ambavyo vimeripotiwa, na akasema ya kwamba hatua zimechukuliwa kuhakikisha waliohusika wanachukuliwa hatua za kisheria, na akaangazia tu masuala ya wale wanafunzi ambao wanafanya mtihani wakiwa hospitalini, na akasema ya kwamba kama wizara na serikali hawawezi kuwaruhusu wanafunzi ambao hawako vyema sana kufanya mtihani, na hivyo basi akasema wahudumu wa afya wanahakikisha wale wanafunzi wako sawa kufanya ule mtihani. Mwanahabari wetu Adan yuko pale na atakuwa anatupa maelezo zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 7. Lakini kwa sasa hivi mtazamaji, kwenye studio nilikuwa naandaa mjadala naye Mutuma Nkanata ambaye ni mkurugenzi mkuu wa bodi ya mashirika yasiyo ya kiserikali humu nchini. Bwana Mutuma, tunapokamilisha ningependa tu zungumze kuhusiana na ile kauli ulikuwa unaitoa kuhusiana na athari ya janga la COVID-19 kwa haya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, na vile vile ugusie tu kidogo kuhusiana na nafasi ya mashirika haya wakati huu wa uchaguzi. Asante sana Nancy. Kwanza kabisa nilikuwa nimesema ya kwamba haya mashirika yasiyokuwa ya kijamii wamefanya kazi muhimu katika kupigana na janga la COVID-19. Wamekuwa na programs kadha kusaidia watu kupata sanitizers, kufanya elimu ya kijamii kuhusu vile watapigana na hii COVID-19. Wamesaidiana na serikali kupata vitu kadha wa kadha kama zile tunasema barakoa, kutafuta madawa na kila kitu. Kwa hivyo wamefanya kazi mzuri. Lakini hii hadhari kuna hadhari kwa Wakenya wote na vile vile kwa mashirika yenyewe. Ile pesa tulikuwa wanapata nyingi ilikuwa inatoka nje ya nchi, na wale ambao wanasaidia sana mashirika yasiyokuwa ya kijamii walikuwa watu wa kutoka Ulaya, Marekani,
ambao wengi wao walikuwa affected na COVID-19. Utakumbuka katika mwanzo wa hii COVID-19 wakati ilianza hii janga, kuna watu wengi ambao walipoteza maisha huko Italy, huko UK, huko Spain, huko Amerika. Wazee wale walikuwa wazee, na watu ndio walikuwa wanasaidia sana kipesa katika mashirika kadhaa. Kwa hivyo ukiangalia katika hii report tumetoa, mashirika ya kijamii pesa ilipungua ile ambayo ilipatikana hii mwaka uliopita karibu 30 billion. Before ilikuwa karibu 160 billion, lakini sasa tumeripoti upungufu wa pesa katika hii mwaka uliopita. Kwa hivyo watu wamekuwa wameadhiriwa. Wale ambao walikuwa wanafanya kazi, wengine wao wamepoteza kazi. Wengine wao mshahara umepunguzwa. Wengine wao sasa wamekuwa wakifanya kutoka nyumbani. Kwa hivyo kumekuwa na adhari. Na vile vile unajua Wakenya vile vile wamekuwa affected. Vile walikuwa wanafanya conferences kwa mahoteli, hizo hazifanyiki siku hizi. Lakini sasa kwa sababu nchi imefunguliwa, we hope hiyo sekta ya mahoteli ita pick up. Na unajua kuna watu wengi walikuwa wanafanya kazi huko na wamepoteza kazi. Kwa hivyo hii adhari ya COVID-19 imekuwa kali sana. Na tungetaka tukienda katika uchaguzi sasa, tungetaka kuomba mashirika yasiyokuwa ya kijamii wafanye mambo ya civic education, mambo ya kuelimisha mambo wa Kenya, jinsi ya kupiga kura na kuwe na amani. Watu wasiingie katika vita, hakuna haja ya kupigana. Tungewaomba waongee juu ya kuleta amani katika taifa letu la Kenya, na watu wote wajione kama wa Kenya, sio makabila vile wengine wanafikiria sijui mimi ni wa kabila hii, kabila hile. Sisi sote ni wa Kenya. Na wale ambao wanaingilia mambo ya siasa, tungewaomba wasipendelee upande wote. Wafanye ile mambo ambao wamesema watafanya. Kama ni civic education, we want to see impartial civic education. Hatutaki ambao watu watumie nafasi hiyo kupigia debe mtu fulani ama chama fulani. We want to see an impartial process of delivering civic education. Na tunataka wahubiri mambo ya amani, wahubiri mambo ya amani katika taifa letu, ili tufanye uchaguzi ambao uko na wa haki na ukweli, free, fair and impartial elections. Yes. Naam, shukran sana kwa muda wako, na tutatamatishia hapo, na tunatumai ya kwamba yote ambayo mtakuwa mnajadili pale katika hii wiki ambayo inaendelea pale KICC na vile vile katika kaunti mbalimbali itakuwa inazingatiwa, angalau sekta yenyewe iweze kuimarika. Hivyo basi shukran sana kwa muda wako. Mtazamaji, huyu amekuwa ni Mutuma Nkanata ambaye ni mkurugenzi mkuu wa bodi ya mashirika yasiyo ya kiserikali humu nchini. Tumeangazia tu masuala mbalimbali kuhusiana na jinsi ambavyo mashirika hayo yanaleta manufaa katika jamii kwa kushirikiana na serikali kuimarisha sekta mbalimbali ikiwemo afya, elimu na hata kuwezesha jamii. Na hivyo basi ni mjadala ambao unatufikisha kwenye tamati ya Tamrini. Shukran sana kwa wote waliotazama, lakini kumbuka ya kwamba taarifa zaidi utakuwa unazipata mwendo wa saa 7 ukiletewa naye Ben Troy Njue kwa lugha ya Kimombo. Mimi naitwa Nancy Okware, mfasiri kwa upande wa ishara ni Anne Wangeshi. Kwa heri. I didn't even have time to say goodbye to my poor baby. Mommy will be joining you soon. Mommy will join you. Could you just calm down? Give me my daughter back! Give me my daughter back! Give her back! Your daughter's death was the result of your negligence as a mother. How could you blame us for that? Huyu mtoto sitaki atoke kwa hii nyumba bila ya ruhusa yangu. Mimi lakini mbona umenuna? Kwa mjapapenda? Muona babake Maya? Sasa huyu amkuja kutugombeza sisi kuhusu Dingu. Yeye ndo amelala naye ama ni sisi? I need you to testify. Sorry.
I cannot do it. Usipoishughulikia